বাঙালি সংস্কৃতিতে ব্রাঞ্চ শব্দটির সরাসরি কোনো ব্যবহার নেই, তবে এটি আমাদের চেনা পরিচিত একটি শব্দ। ব্রিটিশ আমলে সেই লেট ব্রেকফাস্টিং হলো আজকের আধুনিক ব্রাঞ্চ কালচার। বাঙালি আর খাবার সে তো এক অবিচ্ছেদ্য প্রেম। ব্যস্ত শহরের একঘেয়ে জীবন কাটিয়ে রবিবারের দিনটিকে বিশেষ করে তুলতে এসে গেছে টিনটিন অ্যান্ড দ্য ব্রাসেলস ক্লাব। সেই ব্রিটিশ আমলে কলকাতার অভিজাত ক্লাবগুলিতে শুরু হয়েছিল দেরিতে ব্রেকফাস্ট করার সেই সাহেবি রেওয়াজ। সেই পুরনো নস্টালজিয়া আর বেলজিয়ান আভিজাত্যকে আবারও ফিরিয়ে এনেছে টিনটিন অ্যান্ড দ্য ব্রাসেলস ক্লাব। 12ই এপ্রিল থেকে শুরু হয়ে গেছে এই সানডে ব্রাঞ্চ। প্রতি রবিবার সকাল 10টা থেকে এখানে পরিবেশন করা হবে বিশেষ সানডে ব্রাঞ্চ, যেখানে ব্রাঞ্চ মেনু আপনার উইকেন্ডকে করে তুলবে আরও রঙিন। আজকেই চলে যেতে পারেন আপনার অ্যাডভেঞ্চার শুরু করতে টিনটিন অ্যান্ড দ্য ব্রাসেলস ক্লাবে। খাদ্যরসিকদের কথা মাথায় রেখে মেনুতে থাকছে গ্রিল সসেজ অ্যান্ড বেকন, হাউসমেড মাফিন, বেলজিয়াম চকলেট কফি এবং আরও অনেক কিছু। রেস্টুরেন্টের কর্তৃপক্ষের পরবর্তী পরিকল্পনা সম্পর্কে শুনে নেব তাদের থেকে। আমাদের এইভাবে খাবার পাওয়া যায়, আমাদের এই খাবার, হ্যাঁ, তো different states have got different cuisines, but still we don't have an international brand. Like there are brands that are making names in India, right? So what we are trying to do is like having a brand outside India. People should know about, like, it's not only tandoori chicken or butter chicken that people should talk about when they talk about Indian cuisine. There are different kind of cuisine and they should know about it. And the idea behind Brunch, hoito from now onwards we'll be having it once or twice a month, because we really want to bring back that brunch culture. And I really do a lot of research with their help also, and we really, frankly speaking, because from 10 a.m. brunch is like all day brunch should be there, because it's a kind of platter people enjoy with maybe coffee, different kinds of tea, or like whatever savories or whatever you say. Like we can bring back pancakes, the old style pancakes, we can bring back old style sandwiches also. So we really want to do those kind of things. So essentially you're trying to bring back those nostalgic days, nostalgia Absolutely. And fond memories. And because it's Tintin, so like the Belgian connect is there. So maybe in all my branch there will be a Belgian platter. But others might change. Like next I'm planning to do a Bengali kind of a branch, which has a connection with Rabindranath Tagore and Nazrul Islam. So I'll be bringing back that probably in the month of May. I have that plan. So we are working on it. Around Rabindra Jayanti. And Nazrul I think end Same of May. month, Same month. So maybe middle of May we can plan a brunch like that. A Belgian platter will definitely be there, but I want to keep a Indian and typical, very different kind of a Bengali platter, which is something again very nostalgic. এই যেটা দুজনের কাছে আমি জানতে চাইবো যে ধরুন এখন একটা খুব কালচার তো যে ফাস্ট ফুডের কত তাড়াতাড়ি খেয়ে কুইক বাইট, যার জন্য অনেক রেস্টুরেন্ট একটা কিউএসআর চেনের দিকে ঝুঁকছে। তো সেই সময় ব্রাঞ্চটা এসেনশিয়ালি হচ্ছে এটা একটু রিল্যাক্সিং। Culture is always about more of a family kind of get together. Yeah, মানে ব্রাঞ্চ কালচারটা আমাদের চলে যাচ্ছে কেন কি পিপল মানে we see more of nuclear families nowadays, right? So the thing is ফ্যামিলির সঙ্গে টাইম স্পেন্ড করা যে একটা বাইরে আমাদের যেটা ছোটোবেলায় দেখতাম যে আমাদের জন্য একটা বাইরে খাওয়ার যাওয়া মানে গেট টুগেদার মজা, দ্যাট থিং ইজ স্লোলি উই আর লুজিং দ্যাট থিং বিকজ দেয়ার আর multiple companies who are doing deliveries and they are sitting home and getting it. So now the culture is okay, we will get the food at home and we'll eat it. Eating out is becoming obsolete nowadays. Like just now you have seen, like I have delivered those 3 packages to near Sribhumi, Lake Town.
একেবারে অপোজিট No, ডিরেকশন। very opposite direction. But by the time it, like we were discussing, it reaches him like this brunch is something which you need to sit and relax and eat. And has to be served like, if not piping hot, hot. Hot. Mm. Yeah. It has to be hot. Mm. But now this kind of home delivery has become a culture, Mm. especially post-COVID. Like when I was in Hindustan Park, we never did any home delivery. Whoever asked, never ever. We had Swiggy, Zomato, that also like very less, because Saturday, Sunday we had our own guests. It was always full. So Swiggy, Zomato, we used to keep it off. Mm. No need for Swiggy, Zomato. Now I see like young people also. I don't know what is the reason. Maybe they want to sit and watch TV and eat, or maybe Or with doing- a drink or something is there. Doing couple of things together, actually. I think the workload has increased and they want to relax. Like if it's a Sunday, they want to take some time off, relax. Well, everybody has got their own reasons, right? But then again, like that brunch culture is, we are losing that brunch culture because people over here, like when it's coming down to spending time with families, I rarely find it nowadays. Like মানে if you see people will মানে যখন বাচ্চারা grow up করছে, parents will give their mobile phones to them so that they don't, like the kid is occupied with something. Mm. Right. But during our days, we were also growing up, and like for me, both of my parents were working. But we never thought of something like that. আমাদের জন্য ওই বললাম তো যে ভাই বোনদের সঙ্গে বাইরে যাওয়া একটা মজার ব্যাপার ছিল। And especially weekend. I still উইকেন্ডে গিয়ে একটা remember. কোথাও, উইকেন্ডে গিয়ে একটা মানে And সকালবেলা weekend, একটা কোথাও that খেতে time যাচ্ছি। Park Street was হ্যাঁ, so yeah, famous, so we used to হ্যাঁ। go there. Happening. Yeah, Park Street, yeah. But the restaurant culture has changed very much. মানে ইটিং আউটের সঙ্গেই একটা গোয়িং টুগেদার, উইথ দ্যাট সেন্স অফ টুগেদারনেস ওইটা জড়িত ছিল। মানে ইফ ইউ ভাবুন এই যে পুরোনো জায়গাগুলো যেমন বারবিকিউ বলুন, ক্র্যাম্বো বলুন, পিটার ক্যাট বলুন, when we go there we will like as soon as we walk in with ওই মেমোরিজগুলো আসা শুরু করে যে কত কত কিছু আছে। বাট মানে আমরা তো ওই যে যেটা ওই ওই জায়গাটা ওই স্কুপ হুম হুম। ওই জায়গাটা উঠে গেছে। মানে আমরা কত যেতাম ওখানটা, আইসক্রিম খেতাম, দোজ কার্স, দোজ অ্যান্টিক পিসেস, কত কিছু মেমোরিজ ছিল। এখনকার বাচ্চারা তো সেসব জানেই না। তো ফ্রম হিয়ার ওয়্যার, এখান থেকে নেক্সট প্ল্যানটা কি? They have, my partners or associates, they really have a lot of plans. So let's see what happens. And they want to go Now, to in 6 months' time, we are moving to a bigger place. হুম। If not one location, but if not 2 locations, but 1 location for sure. Like Are you from the restaurant background or hospitality background or? Yeah. I am. Well, my background is not hospitality, but yeah, this was a passion I followed, and I've been doing this for a long time now. Like I was staying in Canada for 12 years, and like 8 years passed where after my degree I have followed this only, because ওই বাঙালির ছেলে ইঞ্জিনিয়ার ডাক্তার হলেই যে হতে হবে আমি সেটা মানতাম না। হুম অন্য লাইনে গেলেও হয়, হুম। সেটাই হলো ব্যাপার। অ্যান্ড সো আই এম স্টিল ওয়ার্কিং অন দ্যাট ড্রিম যে yes, we'll make it bigger. So we have got plans growing this place, like getting one more location, bigger location on South Kolkata, then Salt Lake. But we have got plans this year. So hopefully we can get a place like that and start it up. এখন তো ইটস অল অ্যাবাউট ব্র্যান্ড বিল্ডিং। তো এখন রেস্টুরেন্টেরও একটা খুব সলিড রোবাস্ট ব্র্যান্ড বিল্ডিংয়ের লাগে। তো সেইটা নিয়ে কিছু ভাবছেন? ইট ইজ এ ব্র্যান্ড, টিনটিন অ্যান্ড দ্য ব্রাসেলস ক্লাব people know about একটু it. অন্যরকম। Yeah, that's why like when they're planning that when they move to a bigger place,
maybe we'll come up with more of this brand building exercise, and because that will be done little differently also. We have a lot of things in mind, and I am glad that now Tintin and the Brussels Club is in good hands, because as I was telling you, I always wanted this establishment to remain and grow. That was my fight from the beginning. No, For all this, when, yes. when Didi is saying this, I always say her, when Arindam Das started it, we are nothing. Like the fight was started by Arindam Das, right? Today we are just executing what he has planned. Had he not been very sure about his plans, আজকে টিনটিন যেখানটা দাঁড়িয়ে আছে, টিনটি ওই জায়গাটা দাঁড়িয়ে থাকতে পারত। বিকজ দেখুন আজকে আপনি হিন্দুস্তান পার্কে গেছেন, why are you coming to us? Because you remember those days where we have served you good food, Absolutely. right? So there is something like that. And brand building কখন হয়, মানে ভাবুন আমাদের service and food, if we continue over the years giving you guys good food and good service, that's where the brand gets, you know, people come to know about the brand and they talk about it. Yes, হ্যাঁ ওই টিনটিনে যান, ওদের কিন্তু এই খাবারটা অবশ্যই খাবে। ওটা ব্র্যান্ড রিকল একটা। Yeah. So that is the plan. Let's see how. আপনি বলছিলেন যে ব্রাঞ্চের ক্ষেত্রেও ওই বাঙালি কুইজিনটাকে নিয়ে আসা, যেটা অতটা কিন্তু পপুলার নয়, কেন বলবো, দেখাই যায় না। এবং যেটা ধরুন লস্ট এন্ড রেয়ার রেসিপিস হয়ে গেছে অনেক, বাট ঠাকুরবাড়ির রান্না অনেকে করে। নজরুল ইসলাম কি খায় হয়তো অনেকে জানেনই না। আমি এটা করেছিলাম রিসার্চ করে লাস্ট ইয়ার কিছুটা, তা আমি কিছু জিনিস আমি ওই বাঙালি ইন্ডিয়ান ব্রাঞ্চটাতে ইনক্লুড করতে চাই, সো দ্যাট পিপল গেট আ ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ Bangali branch also, not the typical luchi tarkari and those kind of things. সেটাও কি আন্ডার দ্য সেম ব্র্যান্ড, মানে টিনটিন অ্যান্ড দ্য ব্রাসেলস? It will be a branch, as I said. Belgian branch will be there, maybe one more country, because Tintin is a traveler. So But we have a surprise. That's coming up. We have a surprise. bigger surprise is Yeah. there. So like maybe this next branch will have a Belgian branch and maybe some other country, but the Bengali thing will definitely be there. বি দেয়ার। আর অন্য কোনো সেগমেন্টে ঢোকার কোনো প্ল্যান থাকে, মানে যেমন ব্রাঞ্চের আন্ডারেই বেঙ্গলি আনছে, কিন্তু অন্য কুইজিনে? চাইনিজ আমাদের এখানটা তো চাইনিজটা সাইড বাই সাইড হয়, বাট উই আর নট ইনটু দ্যাট ভাস্টলি। তো অল্প হয়, বিকজ টিনটিনে সবসময় যখন টিনটিনের কথা হয় তখন কন্টিনেন্টাল কথা হয়, বাট স্লোলি একটু ডাইভার্সিটি আসবে, সেই নিয়েই কথাবার্তা দেখা যায়। কেন কি দেখুন, যারা টিনটিনের খাবার খেয়ে মানে আসছে যাচ্ছে, তারা কিন্তু সবসময় কন্টিনেন্টাল জিনিসটা জানে, অ্যান্ড দে প্রেফার দ্যাট কন্টিনেন্টাল পার্ট। বাট নামটার মধ্যে ওইটাই আছে। বাট দ্য থিং ইজ, কি হয় আজকের, ভাবুন আপনি আমাদের অনেক পুরনো কাস্টমার, বাট দেয়ার আর নিউ কাস্টমার্স অলসো। সো ওই নতুন কাস্টমারের জাস্ট যে আমি কন্টিনেন্টালটা খালি খাবো, দ্যাট ইজ আ বিগ কোয়েশ্চেন ফর দেম। হ্যাঁ, কেন কি আজকের টাইমে আপনি দেখবেন কন্টিনেন্টাল রেস্টুরেন্টস ইজ ভেরি লেস, বাট চাইনিজ, মোগলাই অ্যান্ড ওই টাইপের রেস্টুরেন্ট অনেক আছে, অ্যান্ড পিপল প্রেফার দ্যাট। লাইক সো তাই বলে আমরাও একটু চিন্তা ভাবনা করছি যে হ্যাঁ, মেবি উই উইল হ্যাভ অপশনস ফর আওয়ার কাস্টমার্স। যে মানে ভাবুন একটা ফ্যামিলিতে এমনও হতে পারে যে দুটো লোক কন্টিনেন্টাল পছন্দ করে, দুটো লোক কন্টিনেন্টাল পছন্দই করে না। সো হ্যাভিং অপশনস লাইক দ্যাট, উই আর থিঙ্কিং অন দ্যাট। So many people are experimenting with fusion food also. Any plans to foray into that? Not right now, but in the longer run, yeah, maybe when we move to a bigger place, maybe, yeah. And any plans to branch out of Bengal or maybe at a later? That. Of course, there is a plan on that, because দেখুন আমি যেমন আপনাকে বললাম যে we want something like people will know outside India, right? I am not just talking outside Bengal. I am talking about outside India. Yes, there is a plan like that, and but it will take time. It won't happen like
not the coming years. 5 years from down the line, that can happen. আর একটা যেটা দিদি বলছেন, আপনিও বললেন যে ওই এখন লোকে বাড়িতে খাবারটা নিয়ে খেতে চায়। এমনি আপনাদের এক্সপেরিমেন্ট থেকে এখানে যা ফুডফলস হয়, মানে ব্রেকআপটা কিরম হবে, যে হোম ডেলিভারি আর এখানে অ্যাকচুয়ালি? না, এখন দেখুন, এখন যেহেতু মানে এভরিবডি ক্যানট মেক ইট, সো হোম ডেলিভারিটা আমরা নিজেরাই করি, and not relying on different courier brands or like different delivery brands, because একটা ডেলিভারির জন্য they are charging a restaurant around about 30 to 40% of their sales, and I think that is ridiculous, right? So we don't rely on companies like that, and hopefully in the coming months we'll have our own app and website where people can directly order from us, and it's way easier ordering food from us at that point. সেটা কিরম সময়ের মধ্যে, মানে এনি টাইম ফ্রেম? Within আমাদের টাইমলাইনটা within 6 months রেখেছি, বিকজ দেখুন এখন ব্যাপারটা সবই দাঁড়িয়ে আছে which location we are moving to first. So ওই লোকেশনে গিয়ে দেন ওই ডিসিশনটা তার এই এক্সিকিউশনগুলো, বিকজ ফর মি when I was associated, like when I was doing my own brand, I had my own app, and the app was not only a single like a restaurant app. ওখানটায় আমি সেই সময় যখন কোভিডও হিট করলো, I added few things and groceries করা হতো, so and people loved it. So ওই জিনিসটা, because I know for the fact যে এই অ্যাপ জিনিসটা কিন্তু আজকের টাইমে খুব চলে। সো দেখা যাক কেন কি আপনি ডিফারেন্ট ব্র্যান্ডস এখানটায়, যেমন ভাবুন সুইগি বলুন, জোম্যাটো বলুন, ব্লিঙ্কিট বলুন, এরা সবই তো এরা ডেলিভারি করাচ্ছে, অ্যান্ড ডেলিভারি করিয়ে লোকদেরকে হাতে সেই পসিবিলিটিটা এনে দিচ্ছে যে আপনি তাড়াতাড়ি দেখুন, তাড়াতাড়ি অর্ডার করুন। সো ওই পসিবিলিটি যদি আমি আমার কাস্টমারকে দিতে পারি, why pay others, তাই না? সো we are taking time on that, but yes, we are going to bring something Eventually. like that for our own customers. We are going to bring something like that. লাস্ট কোয়েশ্চেন, মেনি রেস্টুরেন্ট ব্র্যান্ড, ফর দ্যাট ম্যাটার এনি আদার ব্র্যান্ড, ওরা এখন ফ্লারিশ করছে থ্রু ফ্র্যাঞ্চাইজি মডেল, মানে 2-3টে ফ্ল্যাগশিপ স্টোর করে তারপরে না, ফ্র্যাঞ্চাইজি মডেল দেখুন, অফকোর্স ফ্র্যাঞ্চাইজি মডেল ইজ লাইক your brand is getting bigger. So the thing is, of course, but কিছু হয় যে ফ্র্যাঞ্চাইজি দিয়ে they lose control over their own brand. So তার জন্যে কি হয়, ওই যখন কন্ট্রোলটা হারিয়ে ফেলে, ব্র্যান্ডটাও নিজের অরিজিনালিটিটা হারিয়ে ফেলে। ডাইলিউটেড। So we মানে luckily my partners are great partners, and the thing is we all agree on that anything that we want to go on a bigger scale will always be like, okay, this is what we wanted from the beginning. We cannot let the brand lose its originality. আজকে আমি 10টা ফ্র্যাঞ্চাইজির দোকান অন্যদেরকে দিলাম, কিন্তু মেইন কন্ট্রোলটা থাকে আমাদের হাতে। মানে নো গ্রোথ এট দ্য কস্ট অফ কোয়ালিটি। মানে দেখুন, আজকে আমরা এক্সিস্ট, এখনো যে এই যুদ্ধটা চলছে আমাদের কোয়ালিটি আর সার্ভিসের জন্যই। আর মানে রেস্টুরেন্টের ব্যবসায় কিন্তু quality as service is everything. মানে even if you like, there are people I'll tell you, there are different kind of eateries like in Mumbai. আপনি ওদেরকেও গিয়ে বলুন, আচ্ছা মুম্বাইয়ের ওই জায়গাটা খেয়েছো সেই স্যান্ডউইচটা, ইফ উই ক্যানট বি লাইক দ্যাট, তাহলে আমরা এক্সিস্ট করি সেটা মনে হয় নেগলিজেবল হয়ে যায়।
পাশাপাশি আমরা শুনে নেব সেই সব খাবার প্রেমীদের কথা যারা প্রথম দিনেই পৌঁছে গেছিলেন তাদের ব্রাঞ্চ উপভোগ করতে টিনটিন অ্যান্ড দ্য ব্রাসেলস ক্লাবে। কেমন লাগছে? হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ। দাদা, এবার আপনি একটু বলুন, হাউ ইউ আর এনজয়িং দ্য প্ল্যাটার? I am enjoying very much. Extremely delicious, palatable food. মানে just I am thinking যে কলকাতা শহরে একটা ভালো একটা ইংলিশ ব্রেকফাস্ট করা যায় এবং ইংলিশ বেলজিয়াম ব্রেকফাস্ট করা যায় আনবিলিভেবল এবং রেট ইজ ভেরি রিজনেবল, ফুড ইজ অসম, ambience is extremely cozy and very aesthetically designed. Ashmin's service and Mahasaraka. Thank you so much. Rita Di, are you liking it? অসাধারণ। আমি তো এত পছন্দ করি বলে দলে দলে নতুন নতুন লোকদের নিয়ে তোমার কাছে সবসময় আসি। থ্যাংক ইউ দিদি, ভালো লাগছে সব। রিয়াকে জানিয়ে দিয়েছি, আচ্ছা জানিয়ে দিয়েছি। থ্যাংক ইউ। আমি অভিনন্দন। So how is the brunch today? Are you enjoying it? অসাধারণ, ব্রিলিয়েন্ট স্প্রেড, প্রত্যেকটা জিনিস খুব টেস্টি, দারুণ। আমি ফ্রুট স্যালাডটা দিয়ে ট্রাই করলাম, ফ্রুট প্ল্যাটারটা দিয়ে প্রত্যেকটা জিনিস মানে আমি যা যা ট্রাই করি সব কটা ভালো, খুব ভালো খাচ্ছি, দারুণ enjoy তুমি করছি। কোন প্ল্যাটারটা নিয়েছো? আমি আমেরিকানটা নিয়েছি। অন্বেষা, কেমন লাগছে বলো? হাই। পারফেক্ট, মানে সানডে ব্রাঞ্চ একদম পারফেক্ট এবং শুধু টেস্টের দিক থেকে না, দ্য প্রেজেন্টেশন ইটসেলফ ইজ অসম। আমার দারুণ লাগছে and this is my first ever experience like this, so I'm really enjoying it. It's a great treat for Sunday. So how are you enjoying the brunch? Hi Barnali, this is wonderful. Coming to my friend's place, I've come for you. The brunch is fabulous. I enjoy such kind of food. The presentation is very well done. Everything. I've had the avocado toast, which is wonderful. Very nice. Thank you so much. Thank you. আপনাদের রবিবারকেও বিশেষ করে তুলতে আর দেরি না করে চলে যেতে হবে টিনটিন অ্যান্ড দ্য ব্রাসেলস ক্লাবে। রেস্টুরেন্টের কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে তারা খুব শীঘ্রই শুরু করতে চলেছেন তাদের বাঙালি ব্রাঞ্চ মেনু। আপনারাও দেরি না করে অবশ্যই চলে যেতে পারেন নিজেদের রবিবারটা পরিবারের সাথে আর একটু বিশেষভাবে কাটাতে টিনটিন অ্যান্ড দ্য ব্রাসেলস ক্লাবে। তিশা ভাদুরীর প্রতিবেদন, হেডলাইন্স, কলকাতা। আনন্দ আর ভালোবাসার দীপ্তিতে গড়া সমুজ্জ্বল পরমা, ঠিক তোমারই মতো। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা।